अब ये है काइनेटिक थ्योरी। तो पहले इसमें देखेंगे इसका पी वाई क्यू देख लेंगे, पी वाई क्यू, और फिर पी वाई क्यू बाद इसका देखेंगे हम एनसीईआरटी। तो इसमें कहता है कि द मेन फ्री पाथ L of a gas molecule depends upon the diameter d of the molecule as the mean free path L of the gas molecule is given as L is equal to 1 by root 2 pi n d square। तो L जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, या जहाँ d डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, L जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट, जहाँ रो एंड एम नॉट है रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पी इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट, जहाँ रो बाई एम नॉट पी एम नॉट बाई रो हो जाएगा आर टी, तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी, तो भी इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट बाई रो, जहाँ पी रो एंड एम नॉट आर द मास डेंसिटी एंड द मास ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मास डेंसिटी एंड द मास ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फ्री पाथ लैम्डा फॉर a gas with molecular diameter d and the number density n can be specified as। The main free path lambda for a gas with the molecular diameter d and the number density n is given by lambda equal to 1 by root 2 pi n d square। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, ये आ जाएगा इसका 1 by root 2 n pi d square। फिर आता है सिलेंडर contains hydrogen gas at the pressure of 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी आर इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो गिवन प्रेशर पी इक्वल टू 249 केल्विन पास्कल यानी 249 पास्कल, टेम्परेचर टी बराबर 45 डिग्री सेल्सियस, तो आ जाएगा 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन। आप जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, तो पी वी इक्वल टू एम बाई एम इंटू आर टी, यानी पी वी एम इज इक्वल टू एम आर टी, तो पी एम इज इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा रो आर टी। तो इसका आंसर आएगा, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो रो इक्वल टू पी एम बाई आर टी, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा रो इक्वल टू 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.2 kg पर मीटर क्यूब। फिर आता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस फ्लेट इन द कंटेनर वुड लीड टू दी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज इन द इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द कंटेनर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज एफ के इज इक्वल टू एफ बाई 2 एन आर टी, जहाँ एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एन जो है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रेशर एज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। Other options C and D are also incorrect, as the molecular difference increase while the mass remains same for the increase in the temperature। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट what temperature will the RMS speed of the oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth atmosphere given mass of the oxygen molecule m is equal to 2.16 गुना 10 power minus 26 kg और Boltzmann constant K is equal to 1.38 गुना 10 power minus 23 joule per Kelvin। The minimum velocity with which the body must be projected vertically upward so that it could escape from the earth atmosphere is its escape velocity। तो b is equal to root over 2 gr। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो b is equal to कितना आएगा 11,200 मीटर पर सेकंड। तो let the temperature of the molecule be T when it attains the V। तो according to the question Vrms equal to Vrms is the speed of the oxygen molecule, तो root over 3 kb by T by m02 यानी 11.2 गुना 10 को पावर 3। तो टी करेंगे तो 11.2 गुना 10 पावर 3 का स्क्वायर गुना एम नॉट, तो 3/3 kb। सब्स्टिट्यूटिंग में गिवन वैल्यू आर बी इक्वल टू 1.38 गुना 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन एंड एम ऑटो इक्वल टू एम इक्वल टू 2.16 गुना 10 पावर माइनस 26 kg। तो टी इक्वल टू 8.3 गुना 10 पावर 4 केल्विन। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8.3 गुना 10 पावर 4 केल्विन। फिर आता है द molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 200 मीटर पर सेकंड at 27 डिग्री सेल्सियस and 1 गुना 10 न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर when the temperature and the pressure of the gas are respectively 127 डिग्री सेल्सियस and 0.05 गुना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द RMS velocity of its molecule in the मीटर पर सेकंड है, जो कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इट इज गिवन दैट Vrms इक्वल 200 मीटर पर सेकंड, T1 इक्वल टू 300 केल्विन, P1 इक्वल टू 205 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, T2 इक्वल टू 400 केल्विन, P2 इक्वल टू 0.05 गुना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल Vrms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट टी, तो Vrms इक्वल टू कितना होता है रूट ओवर 3 RT बाई एम। तो फॉर द टू डिफरेंट गैसेज Vrms1 बाई Vrms2 इक्वल टू रूट ओवर T1 बाई T2 यानी 200 बाई Vrms2 यानी रूट ओवर 300 बाई 400 यानी रूट ओवर 3/4। तो Vrms इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई रूट 3 गुना 200 यानी 400 बाई रूट 3 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 400 रूट 3। फिर आता है ए गिवन सैंपल ऑफ द आइडियल गैस
occupy a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of the each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 1/3 NM V by V RMS स्क्वायर, जहाँ NM जो है मास ऑफ द गैस है, V है जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, तो M N by V होता है डेंसिटी ऑफ द गैस. दस रो इक्वल टू हाफ रो V RMS स्क्वायर यानी हाफ 1/3 रो 3 RT by M नॉट यानी रो RT by M नॉट. तो वी आर एम इक्वल टू होता है √3 RT by M नॉट. तो रो इक्वल टू आता है रो M नॉट बाई RT यानी रो M NA by K NA by इंटू T. तो रो इक्वल टू आता है PM by KT. आर इक्वल टू होता है NA by K यानी M नॉट इक्वल टू होता है MNA. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी PM by KT. अगला सवाल है कि 4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट द NTP. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5 जूल पर मोल. If the speed of the sound in the gas at NTP is 992 मीटर पर सेकंड, then the heat capacity at the constant pressure कितना हो जाएगा? तो यहाँ से निकालेंगे तो आता है गिवन M इक्वल टू 4 ग्राम, V इक्वल टू 22.4 लीटर, C V इक्वल टू 5 जूल पर मोल, V साउंड इक्वल टू 992 मीटर. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा √ गामा PV बाई M. तो गामा इक्वल टू हो जाएगा MV साउंड का स्क्वायर बाई रो V यानी CP बाई CV. तो हीट कैपेसिटी ऑफ एट द कांस्टेंट प्रेशर CP इक्वल टू CV M बाई रो बी इंटू भी साउंड का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 4 गुना 10⁻³ बाई 10⁻5 गुना 22.4 गुना 10⁻³ यानी 952 का स्क्वायर. तो 20 बाई 222.4 गुना 952 के स्क्वायर गुना 10⁻5 यानी 809.2 गुना 10⁻5. तो 8.09 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा. तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि 8 जूल पर केल्विन पर मोल. फिर आता है कि the total two vessels separately contain two ideal gas A and B at the same temperature. The pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of the B. The ratio of the molecular weight of A and B कितना हो जाएगा? तो vessel A ideal gas A T दिया हुआ है, vessel 2 ideal gas T दिया हुआ है. तो रो A इक्वल टू 1.5 रो B, यहाँ पर रो B, रो A इक्वल टू 2.2 रो B और रो B दिया हुआ है. According to the ideal gas equation, we have pressure P is equal to rho RT by M, where M is the molecular weight of the gas. So P by rho is equal to RT by M, M is equal to rho RT by P, where R and T are the constant. M is directly proportional to rho by P. तो MA by M is equal to rho A by rho B यानी PB by P है. तो इतना फिर कहाँ आ जाएगा? 3/4. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3/4. फिर आता है कि the mean free path of the molecule of a gas R is inversely proportional to the mean free path is given by L is equal to 1 by √2 n pi d स्क्वायर यानी L जो होगा 1 by d स्क्वायर हो जाएगा. तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी √R. फिर आता है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CB रिस्पेक्टिवली. इफ गामा इक्वल टू CP बाई CB एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड CB इक्वल टू, तो हम जानते हैं CP माइनस CB इक्वल टू होता है R. तो CP इक्वल टू R प्लस CB, CP बाई CB इक्वल टू गामा, तो R प्लस CB बाई CB इक्वल टू गामा, गामा CB इक्वल टू R प्लस CB, तो गामा C माइनस CB इक्वल टू R, तो CB इक्वल टू कितना हो जाएगा? R बाई गामा माइनस 1. तो इसका आंसर आएगा B R बाई गामा माइनस 1. फिर आता है कि इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P1 एंड द P2. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ द ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P हो जाएगा. तो P1 जो होगा बड़ा होगा P2 से, तो आंसर आएगा कि P1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा P2. फिर आता है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस दी pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. The ratio of CP by CB for the gas is, according to the question, P directly proportional होता है T के पावर Q. सही है. तो हम जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV के Q यानी P स्क्वायर V Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो PV के 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 3 को, तो PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 3/2. नेक्स्ट है at 10 degrees Celsius, the value of the density of a fixed mass of the ideal gas divided by its pressure is x. At x 10 degrees Celsius, this ratio is, तो हम जानते हैं PV इक्वल टू होता है NRT, PV बाई M इक्वल टू 1 बाई M इंटू RT. तो P बाई रो इक्वल टू RT बाई M, तो रो बाई P इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई T आता है. Molecular mass same and universal gas constant R remains same for a gas. So for the two different situations, that means for the two different in temperature and the density, रो 1 बाई P1 बाई रो 2 बाई P2 इक्वल टू T2 बाई T1 यानी x बाई रो 2 बाई P2 इक्वल टू 383 केल्विन बाई 283 केल्विन. तो रो 2 बाई P2 इक्वल टू 283 केल्विन बाई 383 केल्विन इंटू एक्स. आंसर है ऑप्शन डी 283 बाई 383 इंटू एक्स. फिर आता है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R. द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp इक्वल टू कितना होता है 7/2R। अब मेरे क्वेश्चन लगाएंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर माने मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस कांस्टेंट होता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो Cp इक्वल टू Cp माइनस R, तो 7/2R माइनस R इक्वल टू 5/2R। तो यहाँ से गामा इक्वल टू Cp/Cb यानी 7R/2 या बाई 5R/2 इक्वल टू कितना आएगा 7/5। तो आंसर इसका कितना जाएगा ऑप्शन ए 7/5। फिर आता है द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉर द 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट द प्रेशर P एंड द टेम्परेचर T व्हेन ऑक्युपाइंग अ वॉल्यूम V विल बी। तो नंबर ऑफ द मोल N इक्वल टू होता है M बाई मोलकुलर वेट यानी 5/32। एज फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू कितना होता है NRT। तो PV इक्वल टू होता है 5/32RT, तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन है PV इक्वल टू 5/32RT। फिर आता है an ideal gas at the 45 डिग्री सेल्सियस is compressed adiabatically to 8/45 of its original volume. The rise in the temperature कितना हो जाएगा, तो इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस P इक्वल टू प्रेशर V इक्वल टू वॉल्यूम। तो और गामा जो है एटमोस्फेयर ऑफ द गैस है, तो पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी वी इक्वल टू आर टी, पी इक्वल टू आर टी बाई भी, तो आर टी बाई भी इंटू भी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला तो ये होता है टी भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी भी गामा माइनस इक्वल टू टी टू बी टू गामा माइनस 1, तो टी टू बाई टी वन बी वन बाई बी टू गामा माइनस 1, टी वन इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, तो बी टू बाई बी वन इक्वल टू आएगा 8/27 गामा इक्वल टू 5/3, तो टी टू बाई 300 इक्वल टू 27/8 5/3 माइनस 1, तो टी टू बाई 300 इक्वल टू 3/2 के 3 यानी 2/3, तो टी टू बाई 300 इक्वल टू 3/2 के स्क्वायर यानी 9/4, टी टू इक्वल टू 9/4 गुना 300 यानी 475 केल्विन 402 डिग्री सेल्सियस। तो द राइज इन द टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 375 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 375 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है कि ए डायटोमिक गैस इनिशियली एट 18 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द राइट टेम्परेचर आफ्टर द कंप्रेशन कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम गिवन बाय टी वी के गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो फॉर द टू डिफरेंट केसेस टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू टी टू बी टू गामा माइनस 1, टी वन इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस यानी 291 केल्विन, वॉल्यूम वी वन इक्वल टू भी, तो एंड फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल टू 1/8 भी। तो पुटिंग दी वैल्यू T2 इक्वल टू 291 V1 बाई V2 गामा माइनस 1 यानी 291 V/8 5/5 माइनस 1 यानी गामा इक्वल टू कितना 5/5 फॉर द डायटोमिक गैस, तो 291 गुना 2.297 यानी कितना जाएगा 658.4 केल्विन। तो आंसर कितना जाएगा ऑप्शन बी 668.4 केल्विन। फिर आता है द प्रेशर ऑफ ए गैस इज रेट फ्रॉम द 45 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, तो सी आर एम इक्वल टू द रूट ओवर 3 के टी बाई एम, तो सी आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो सी आर एम एफ 1 बाई सी आर एम एफ 2 इक्वल टू रूट ओवर टी वन बाई टी टू, तो सी आर एम एफ 1 बाई सी आर एम एफ 2 इक्वल टू रूट ओवर 300 बाई 12 यानी 1/2, तो सी आर एम एफ 2 इक्वल टू 2 सी आर एम एफ 1, हेंस द रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेट्स डबल्ड। फिर आता है रिलेशन बिटवीन द प्रेशर पी एंड एनर्जी ऑफ अ गैस इज, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल पी इक्वल टू 1/3 रो भी के स्क्वायर, जहाँ रो क्या है डेंसिटी ऑफ द गैस है, तो और बी क्या है बी बार क्या है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, तो पी इक्वल टू 2/3 एन हाफ एम बी बार के स्क्वायर यानी हाफ एम बी बार के स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के ई, तो रो इक्वल टू 2/3 एन के ई, इफ एन इज द टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन द वॉल्यूम बी देन द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर इनटू वॉल्यूम एन इक्वल टू एन बाई बी, रो इक्वल टू 2/3 एन बी एन 1/2 एम वी बार के स्क्वायर यानी रो भी इक्वल टू 2/3 एन के ई बार, जहाँ के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है। Also from the equation 1 rho equal to 2/3 half m b bar का square, तो रो हाफ रो b bar का स्क्वायर इक्वल टू एवरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो p रो इक्वल टू कितना आएगा 2/3 e, तो आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रो इक्वल टू 2/3 e। फिर आता है 3 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम contains 3 different gases. The masses of the molecule are m1, m2 and m3 and the number of the molecule in their respective containers are n1, n2 and n3. The gas pressure in the containers are ρ1, P1, P2 and P3 respectively. All the gases are mixed and put in the one of the container. The pressure P of the gas mixture कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं according to the Dantos of the partial pressure, the total pressure of the gas exerted by a mixture of the gas which do not interact with each other is equal to the sum of the partial pressure which each could have had if alone occupied the same volume at a given temperature, where mass are put in the one container, then the pressure P of the given mixture will be P equal to P1 plus P2 plus P3, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन सी P equal to P1 plus P2 plus P3। फिर आता है कि 1 mole of an ideal gas requires the 5 joule heat to rise the temperature by 10 Kelvin when heated at the constant pressure. If the same gas is heated in the constant volume to raise the temperature by the same 10 Kelvin,
द हीट रिक्वायर्ड इज, तो हम जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री. तो dQp is equal to mu Cp dt at the constant pressure. तो dQp is equal to mu Cv dt. तो dQp is equal to 207 जूल. तो R इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन. dt इज इक्वल टू 10 केल्विन. तो 207 इज इक्वल टू 1 गुना Cp गुना 10 यानी Cp इज इक्वल टू 220.7 जूल पर kg. तो Cp माइनस Cp इज इक्वल टू R इक्वल टू 8.3. तो Cp इज इक्वल टू 20.7 माइनस 8.3 इक्वल टू 12.4 जूल. तो dQp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 124 जूल. तो आंसर कितना जाएगा ऑप्शन डी 124 जूल. फिर आता है कि for a certain gas the ratio of the specific heat is given to be gamma is equal to 1.5 for this gas. Gamma is equal to Cp by Cb 1.5 3 by 2. Cb is equal to 2 by 3 Cp. From the mere formula Cp minus Cb equal to R by J. तो Cp minus 2 by 3 Cp equal to R by J. अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और इसको निकालेंगे तो Cp by 3 इक्वल टू R by J. तो Cp इक्वल टू कितना आएगा 3 R by J. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी Cp इज इक्वल टू 3 R by J. पहले पूछा था ये. फिर आता है फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cp इक्वल टू ए एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cp इक्वल टू बी. फॉर द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी तो हम आ जाएगा ए इक्वल टू बी क्योंकि Cp माइनस Cp इक्वल टू होता है आर. बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डायटोमिक गैसेज एंड Cp माइनस Cp इक्वल टू आर इक्वल टू सेम फॉर ऑल द गैसेज एंड ए इक्वल टू बी. प्रोवाइडेड Cp माइनस Cp आर ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट. If it was the case for the specific heat of the 1 gram, तो Cp minus Cp equal to R equal to R by M. Cp minus Cp equal to R by 2. तो Cp minus Cp equal to R by 32. तो R equal to 2 A equal to 32 B और A equal to कितना हो जाएगा 16 B. तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है ऑफ टॉप हो जाता है. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द प्रीफिक्स P एक्सपोर्टेड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गिवन बाय P इक्वल टू 1 by 3 m by v into c square यानी PV इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वायर. तो 1 by 3 mc स्क्वायर इक्वल टू RT where c the root mean square velocity of the gas. When T is equal to 0, C is equal to 0. Hence the absolute zero of the temperature may be defined as that temperature at P the root mean square velocity of the gas molecule is equal to 0. It means the molecular motion phase at the absolute 0. फिर आता है कि at 45 degree Celsius a gas is compressed for only 5 that is pressure becomes 1 by 8 of the ordinary pressure. तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा जहाँ गामा जो है 5/3. तो हम जानते हैं कि द एडियाबैटिक रिलेशन between P and V for a perfect gas is PV gamma is equal to K constant. Again from the standard gas equation PV is equal to nRT. So V is equal to RT by rho. Putting the value P R gamma T gamma by rho gamma is equal to K. So P1 minus gamma into T gamma is equal to K by R gamma. So P1 minus gamma into T gamma is equal to constant. So P1 minus gamma T gamma is equal to P2 1 minus gamma T2 gamma. So P2 is equal to 1 by 8 P1. T1 is equal to 45 डिग्री सेल्सियस यानी 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन. तो T2 कितना गामा इक्वल टू कितना 5/3. तो T2 बाई T1 इक्वल टू हो जाएगा गामा और इक्वल टू P1 बाई P2 1 माइनस गामा. तो T2 बाई 300 इक्वल टू 5/3 यानी 8 इक्वल टू 1 माइनस 5/3 यानी 8 इक्वल टू माइनस 2/3. तो T2 इक्वल टू 130.6 केल्विन. T2 इक्वल टू माइनस 143 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर है ऑप्शन सी माइनस 143 डिग्री सेल्सियस. फिर आता है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर रिलीज इंक्रीज वेन. तो ऑप्शन जाएगा बी कि नंबर ऑफ द कोलिजन पॉइंट टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ विच मोर मॉलिक्यूल कोलाइड विद द बॉल्स ऑफ नंबर ऑफ द कोलिजन पॉइंट टाइम विल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. फिर है डिग्री ऑफ द फ्रीडम एंड द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी. तो मैच करना है कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस. तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रूट ओवर 3 RT by m. Perfect by the gas molecule 1 by 3 NV square. Every kinetic energy of the molecule कितना होता है रूट ओवर 3 KT. टोटल kinetic energy of the one mole diameter 5/2 RT हो जाएगा. तो D के 3 आ जाएगा. D के 3 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी आ जाएगा. नेक्स्ट है इसके बाद कि द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटोमिक गैस इज वेयर Kb इज द बोल्टमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो रूट ओवर 3/2 KBT आ जाता है. ठीक है. तो एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू इट्स एवरेज एनर्जी विच गिवन बाय F/2 KBT. फॉर मोनोटोमिक गैस F इक्वल टू 3. एवरेज थर्मल एनर्जी 3/2 KBT आता है. हेंस ऑप्शन ए है जो करेक्ट होगा. फिर आता है द वैल्यू ऑफ द गामा Cp/Cv फॉर द हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर ideal atomic diatomic gas X whose molecule are not rigid but have an irrational vibration mode are respectively equal to. द पॉइजन रेशियो होता है गामा इक्वल टू Cp/Cv वेयर Cp जो है मोलर हीट कैपेसिटी है. मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड Cp इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. तो Cp इक्वल टू होता है Cu/R फ्रॉम द मेयर रिलेशन. तो Cp इक्वल टू होता है F/R/2. तो Cp इक्वल टू होता है F/2 प्लस 1R. फॉर द इक्वेशन गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/F होता है. फॉर द हाइड्रोजन गैस विच इज डायटोमिक द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल. तो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/5
and if 1/5 for the helium gas which is monatomic, the degree of the freedom is 3 times decimal only. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 7/5, 5/3, 9/7. नेक्स्ट आ जाता है और गामा इक्वल टू 1 + 2/3 यानी 5/3. द diatomic gas can serve the vibrational motion for degree of freedom is 7, 3 times rotational, 2 rotational and 2 vibrational. तो गामा इक्वल टू +2/7 यानी 9/7 आ जाएगा. फिर आता है कि gas mixture consists of the 2 moles of the O2 and the 4 moles of the air at temperature T, neglecting all the vibrational mode. The total internal energy of the system कितना हो जाएगा? The total internal energy of the system होता है internal energy of the oxygen molecule plus internal energy of the argon molecule, यानी F1/2 N1 RT plus F2/2 N2 RT, यानी F5/2 into 2 RT plus 3/4 into 4 RT. कितना आ जाएगा? 11 RT. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 11 RT. फिर आता है कि 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV के Q equal to constant. The heat capacity of the gas during the process कितना हो जाएगा? तो as we know that for the polytropic process of an index alpha, a specific heat capacity CB is equal to R by 1 minus alpha. Process alpha is equal to 3, तो C is equal to CB R by 1 minus alpha is equal to FR by 2 plus R by 1 minus 3. तो CB is equal to FR by 2 is equal to 3R by 2. For the monatomic gas F equal to 3 is equal to 3R by 2. तो C is equal to कितना हो जाएगा? R. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी. फिर आता है कि द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी ही रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द हीलियम एट टेम्परेचर फ्रॉम 81 केल्विन टू 22 केल्विन इज. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. ये हो जाएगा 3/8 Na/Kb T2 minus T1. तो एज वी नो दैट Q इक्वल टू F/2 NR by डेल्टा T. तो अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा Q इक्वल टू 3/2 इंटू 1/4 गुना Kb इंटू Na इंटू डेल्टा T, यानी 3/8 Na इंटू Kb इंटू T2 minus T1. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट Cp/Cv इज इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम n कितना हो जाएगा? तो इसका जाएगा ऑप्शन सी 1/2 + n. तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम n इज गिवन बाय Cv इज इक्वल टू n R by 2. तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी Cp इज इक्वल टू n R by 2 प्लस R, यानी R by 1 + n by 2. तो गामा इज इक्वल टू होता है Cv/Cv यानी R by 1 + n by 2 n R by 2, यानी 2/n + 1 हो जाता है. फिर आता है the gases carbon monoxide and the nitrogen at the same temperature have the kinetic energy E1 and E2 respectively. The answer is option A, E1 is equal to E2. The gases carbon monoxide and the nitrogen are diatomic, so both have the equal kinetic energy, यानी 5/2 kT equal, that means E1 is equal to क्या हो जाएगा? E2. फिर आता है the degree of freedom of a molecule of a triatomic gas कितना होता है? तो आंसर है ऑप्शन C 6 हो जाता है. The molecule of a triatomic gas has a tendency of rotating about any of the 3 coordinate axes, so it has 6 degrees of the freedom, 3 translational and 3 rotational. At high enough temperature, a triatomic gas has 2 vibrational degree of freedom, but a temperature requirement is not given, so we answer simple by assuming triatomic gas molecule at a room temperature F is equal to 6, 3 translational plus 3 rotational at the room temperature. इसके बाद फिर आता है the number of the translational degree of the freedom for triatomic gas कितना होता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 होता है. नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम यू ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट रिलेशन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. इफ A is equal to number of the particles in the system, R equal to number of the independent relation among the particles, N is equal to number of the degree of the freedom of the system, then N is equal to 3A minus R. Each monatomic, diatomic and triatomic gas for the 3 translatory degree of the freedom. अगला है कि फॉर ए गैस आर ई बाई सी बी इक्वल टू 0.61, दिस गैस इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर, तो सी बी इक्वल टू आर बाई 0.61 यानी 1.5 आर यानी 3/2 आर. दिस इज द केस ऑफ द मोनोटोमिक गैस, तो सी बी इक्वल टू आता है 3/2 आर. आंसर है ऑप्शन सी मोनोटोमिक. फिर आता है कि पॉलीटोमिक गैस विथ n डिग्री ऑफ द फ्रीडम है मेन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय, तो n/2 nkt होता है, जहाँ के बोल्टमैन कांस्टेंट है n डिग्री ऑफ द फ्रीडम में t है जो टेम्परेचर है. आंसर है ऑप्शन सी nkt/2. उसके बाद फिर आता है काइनेटिक थ्योरी. तो काइनेटिक थ्योरी में एनसीईआरटी देख रहे हैं. अभी तक तो एनसीईआरटी से कुछ था नहीं स्टेटमेंट वाई, लेकिन पूछ सकता है, तो क्यों के लिए देख लेते हैं कि बॉल्स डिस्कवर्ड द लॉ नेम्ड आफ्टर हिम इन द 1551. बॉल्स, न्यूटन एंड several other tried to explain the behavior of the gases by considering that gases are made up of tiny atomic particles. The actual atomic theory got established more than 100 years later.
Kinetic theory explains the behavior of the gas phase based on the idea that the gas consists of rapidly moving atoms or molecules. This is possible as the inner atomic forces, which are short-range forces that are important for the solids and the liquids, can be neglected for the gas phase. The kinetic theory was developed in the 19th century by the Maxwell, Boltzmann, and others. It has been remarkably successful. It gives molecular interpretations of the pressure and the temperature of a gas and is consistent with the gas laws and the Avogadro hypothesis. It correctly explains the specific heat capacity of the many gases. It also relates measurable property of the gases such as the viscosity, conduction, and diffusion with molecular parameters, yielding estimates of the molecular sizes and the masses. This chapter gives an introduction to the kinetic theory. फिर आता है molecular nature of the matter. तो रिचर्ड वन ऑफ द ठीक है कंसिडर द डिस्कवरी ऑफ द मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटी में सफर ठीक है बाय ड्यू टू द एनवायरमेंटली ऑफ विल नॉट एक्ट बायली इफ दैट हैपेंस ऑल आवर साइंटिफिक नॉलेज बेयर टू डिस्ट्रॉयड देन द atomic habits is to be communicated to the next generation of creature in the universe. Atomic habits, all things are made of the atoms, little particles that move around in the perpetual motion, attracting each other when they are in little distance apart, but repelling upon being afraid into the another. A speculation that matter may not be continuous existed in the many philosophy and culture. ठीक है इसके बाद फिर दिया कि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ दिया हुआ है इन द ग्रीफ हिस्ट्री दैट मैटर में कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है हिस्टोरिकल एटॉमिक हैबिटेट इन द एंशिएंट इंडिया एंड ग्रीफ तो ये सब नहीं पूछेगा फिर आता है कि theory created John Dalton. He proposed the atomic theory to explain the laws of the definite and the multiple proportion obeyed by the when they combine into compounds. The first law says that any given compound has a fixed proportion of the mass of the constituent. The second law says that when two elements form more than one compound for a fixed mass of the element, the masses of the other elements are in the ratio of the small integer. To explain the law of Dalton suggested about 200 years ago that the smallest constituent of element are atoms. Atoms of the element are identical but differ from those of the other elements. A small number of the atoms of each element combine to form a molecule of the compounds. Also gives in the early 19th century states that when gases combine chemically to yield another gas, their volumes are in the ratio of the small integer. Avogadro law or the hypothesis says equal volume of all the gases at equal temperature and the pressure have the same number of the molecule. Avogadro law, when combined with Dalton's theory, explain the Gauss law. Since the elements are often in the form of the molecule, Dalton's atomic theory can also be referred to as the molecular theory of matter. The theory is now well accepted by the scientists. However, even at the end of the 19th century, there were famous scientists who did not believe in the atomic theory. For many observations in the recent times, we now know that part molecule made of one or more atoms, constant matters, electrons microscope, and the scanning tunneling microscope enable us to see even them. The size of an atom is about an angstrom, discovered 1 meter in solids which are tightly packed. Atoms are spaced about a few angstrom to angstrom apart. In liquids, the separation between the atoms is also about the same. In liquids, the atoms are not as readily fixed as solids and can move around. This enables liquid to flow. In the gases, the interatomic distances are in tenths of the angstrom. The average distance in the molecule can travel without colliding is called the mean free path. The mean free path in the gas is of the order of the thousandths of the angstrom. The atoms are much freer in the gas and can travel long distances without colliding. If they are not included, the gases disperse away. In solids and the liquids, the closeness makes the interatomic force important. The force is long-range attraction and the short-range repulsion. The atoms attract when they are receiving a storm but repel when they come closer. The static appearance of a gas is misleading. The gas is full of the activity and the equilibrium in a dynamic one. In the dynamic equilibrium, the molecules collide and change their speed during the collision. Only the average property are constant. Atomic theory is not the end of our course but the beginning. We now know that atoms are not individual or elementary. They consist of a nucleus and electrons. The nucleus itself is made up of the protons and the neutrons. The protons and the neutrons are again made up of the quarks. Even quarks may not be in the end of the story. They may be striking like elementary entity. Nature always has the surprise for us, but the search for the truth is often enjoyable and the discovery beautiful. In this chapter, we will limit ourselves to understanding the behavior of the gases and a bit of the solids and the collections of the moving molecules in a innocent motion. फिर आता है behavior of the gases. The property of the gases are easier to understand than those of the solids and the liquids. This is mainly because gases molecules are far from each other and their mutual interaction are negligible except when two molecules collide. Gases at low pressure and high temperature, much above that at which they liquefy or solidify, approximately satisfy a simple relation between their pressure, temperature, and the volume given by PV is equal to KT for a simple sample of the gas. Here T is the temperature or in the Kelvin or the fluid scale. K is a constant for the given sample but varies with the volume of the gas. If we now bring the atoms of the molecule, then K is the proportional to the number of the molecules, say N is the sample. We can write K is equal to Nk. Observation tells us that this K is same for all gases. It is called as the Boltzmann constant and noted by the Kb. As P1 V1 is by N1 T1 is equal to P2 V2 by N2 D2 constant
Kb होता है. If Pb and T are same, then N is also same for all the gases. This is Avogadro hypothesis that the number of the molecules per unit volume is same for all gases at a fixed temperature and pressure. The number in the 22.4 liter of any gas is 6.02 × 10⁻⁵. This is known as the Avogadro number and denoted by the Na. The mass of the 22.4 liter of the any gas is equal to the molecular weight in the gram at FTP of standard temperature and of 273 Kelvin and pressure of 1 atm. This amount of substance is called a mole. Avogadro had given the equality of the number in equal volume of a gas at a fixed temperature and pressure from the chemical reaction. Kinetic theory justifies the hypothesis. The perfect gas is given Pv is equal to mu RT, where mu is the number of the moles and R equal to Na. Kb is the universal constant. The temperature T is absolute temperature. Choosing Kelvin scale for the absolute temperature, R equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. Here mu is equal to m by m naught and n by Na, where m is the mass of the gas containing n molecule, m naught is the molar mass, and Na is the Avogadro number. Using equation 12.4 and 12.3, we can also write Pb is equal to Kb into Nt और P is equal to Kb into Nt. यहाँ पर दिया Pb by mu T और यहाँ पर दिया रियल गैस, यहाँ पर दिया हुआ है रियल गैस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर एट ए लो प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर. यहाँ पर दिया आइडियल गैस T1 T2 T3, यहाँ पर हो गया T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा T3. Where n is the number density, that means number of the molecules per unit volume. Kb the Boltzmann constant into defined above. Its value is in the SI unit 1.38 × 10⁻³ joule per Kelvin. Another useful form of equation 12.3 is the P is equal to rho RT by m naught, where rho is the mass density of the gas. A gas that satisfies the equation 12.3 exactly at all pressure and temperature defined to be an ideal gas. An ideal gas is a simple theoretical model of a gas. No real gas is truly ideal. Figure 12.1 for departure from the ideal gas behavior for a real gas at the three different temperatures. Notice that all curves approach the ideal gas behavior for the low pressure and the high temperature. At the low pressure or the high temperature, the molecules are far apart and the molecular interaction are negligible. Without interaction, the gas behaves like an ideal one. If we fix mu and T in the equation 1.3, we get Pv equal to constant. That means keeping temperature constant, pressure of the given mass of the gas varies inversely with the volume. This is famous for the Wolff's law. Figure 12.24 comparison between the experimental Pv curves and the theoretical curves predicted by the Wolff's law. Once again, you show that agreement is good at a high temperature and low pressure. Next, if you fix P so that B directly proportional to T for a fixed pressure, the volume of a gas is proportional to the absolute temperature T. चार्ल्स लॉ हो जाता है. तो T1 जो होता है वो बड़ा होता है T2 और फिर आता है T3. फिर आता है एक्सपेरिमेंटल PV curves for a steam at the 3 temperature compared with the Wolff's temperature. P is unit in Weiss atom and V is unit in the 0.09 liter. Finally, consider a mixture of the non-interacting gases, mu1 molecule of the gas 1, mu2 molecule of the gas 2. फिर आता है etc. in a vessel of the volume B at temperature T and pressure P. It is then found that the equation of the state of a mixture Pv equal to mu1 plus mu2 RT, P is equal to mu1 RT by B, mu2 RT by B is equal to P1 plus P2. Clearly, P1 is equal to mu RT by B is the pressure that gas 1 would exert at the same condition of the volume and the temperature if no other gases were present. This is called the partial pressure of the gas. Thus, the total pressure of a mixture of an ideal gas is the sum of the partial pressure. This is the Dalton's law of the partial pressure. तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो T और V के बीच में ग्राफ है तो P1 सबसे बड़ा होगा, फिर P2 और फिर आ जाएगा P3. Experimental TV curve for the CO2 all three pressure compared with the Charles law. T is in the units of the 300 Kelvin and V in the units of 0.13 liter. फिर आता है कि B next consider some examples which give the information about the volume occupied by the molecule and the volume of a single molecule. अब क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg per meter cube. डेंसिटी ऑफ द वाटर at 4 degrees Celsius and 1 atm pressure 0.5 kg per meter cube. The volume of a molecule multiplied by the total number gives what is called the molecular volume. Estimate the ratio or the fractions of the molecular volume of the total volume occupied by the water vapor under the above condition of the temperature and the pressure. तो इसमें आता है कि for a given mass of the water molecule the density is less if volume is large. So the volume of the vapor is 1000 by 0.6 यानी कि कितना आ जाएगा 1000 by 0.6 and 1 by 6 minus charge times larger. If the density of the bulk matter and the water molecules are same, then the fractions for the molecular volume to the total volume in the liquid state is 1. As volume of in the vapor state has the increased, the fractional volume is less by the same amount यानी 6 minus 4. फिर आता है estimate the volume of a water molecule using the data in the example 12.1. In the liquid or the solid phase, the molecules of water are closely packed. The density of the water molecule may therefore be regarded as roughly equal to the density of the bulk water 1 kg per meter cube. To estimate the volume of a water molecule, we need to know the mass of a single water molecule. We know that 1 mole of water has a mass approximately equal to 2 plus 16 यानी कि 18 ग्राम यानी 0.08 kg.
Since 1 mole contains about 6 molecule Avogadro number, the mass of the molecule of the butter is 0.08 by 6 kg यानी 3 × 10⁻26 kg. Therefore, the rough estimate of the volume of the butter molecule is follow. Volume of the butter molecule is equal to 3 × 10⁻26 by 1000 kg यानी 3 × 10⁻1929 per meter cube यानी 4/3 रेडियस का स्क्वायर. तो हेंस रेडियस इक्वल टू 2 × 10⁻10 इक्वल टू आता है 2 एंगस्ट्रॉम. अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन एटम्स इंटरएटॉमिक डिफरेंस इन द वाटर यूज द डेटा गिवन इन द एग्जांपल 12.1 एंड 12.2. तो गिवन मास ऑफ द वाटर इन द वेपर स्टेट है 1.61 × 10⁻³ times the volume of the same mass of the water in the liquid state. This is also the increase in the amount of the volume available for each molecule of the water. When volume increase by 10⁻³ times, the radius increase by b के power 1/3 or 10 times. यानी 10 × 2 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम. फॉर द एवरेज डिफरेंस इज 2 × 20 यानी कि 40 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट है कि बेफिल contains two non-reactive gases, neon monatomic and oxygen diatomic. The ratio of their partial pressure is 3:2. Estimate the ratio of the number of the molecule and the mass density of the neon and oxygen in the bevel. Atomic mass of the neon is 20.2 U और molecular mass of the O2 होता है 32.0 U. तो इसमें है कि partial pressure of gas in the mixture is the pressure of the it would have for the same volume and the temperature if they alone occupied the bevel. The total pressure of a mixture of the non-reactive gas is the sum of the partial pressure due to its constant gases. Each gas assumed ideal obeys the gas law. Since B and T are the common to the two gases, we have P1 B is equal to mu1 RT and the P2 B equal to mu2 RT. P1 by P2 equal to mu1 by mu2. Hence, here 1 and 2 refer to the neon and oxygen respectively. Since P1 by P2 equal to 3 by 2, mu1 by mu2 equal to 3 by 2. By definition, mu1 equal to n1 by na and mu2 equal to n2 by na, where n1 and n2 are the number of the molecule of 1 and 2. Na is the Avogadro number, therefore n1 by n2 equal to mu1 by mu2 equal to 3 by 2. फिर आता है we can also write mu1 equal to m1 by m1 and mu2 equal to m2 by m2, where m1 and m2 are the masses of the 1 and 2. m1 and m2 are the molecular masses. Both m1 and small m1 and m1 as well as the m2 and the m2 should be expressed in the same units. If ρ1 and ρ2 are the mass density of 1 and 2 respectively, then the ρ1 by ρ2 equal to m1 by v or m2 by v, and m1 by m2 equal to mu1 by mu2 equal to m1 by m2. तो 3 by 2 गुना 20.2 गुना 13.0 यानी कि 0.947 आ जाएगा. फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी of a gas is based on the molecular picture of the matter. A given amount of the gas is a collection of a large number of the molecules, typically of the order of the Avogadro number, that are in the infinite random motion. At ordinary pressure and temperature, the average distance between the molecule is a factor of 10 or more than the typical size of the 2 angstrom. Thus, the interaction between the molecules is negligible, and we can assume that they move freely in the straight lines according to the Newton's first law. However, occasionally they come close to each other, experience intermolecular force, and their velocity change. These interactions are called as the collision. These molecules collide instantly against each other or with the balls and change their velocities. The collisions are considered to be elastic. We can derive an expression for the pressure of a gas based on the kinetic theory. We begin with the idea that molecules of a gas are in an infinite random motion, colliding against one another and with the walls of the container. All collisions between the molecules among themselves or between the molecule and the walls are elastic. This implies that a total kinetic energy is conserved. The total momentum is conserved as usual. फिर आता है pressure of an ideal gas. To consider a gas included in a cube of the fat 1 meter. Take the axis to be parallel to the sides of the cube as shown in the figure 12.4. A molecule with the velocity Vx, Vy, Vz hits the planar ball parallel to the yz plane of the area A is equal to I square. Since the collision is elastic, the molecule rebounds with the same velocity. Its y and z components for the velocity do not change in the collision, but the x component reverses the sign. That is, the velocity of the collision is minus Vx, Vy or Vz. The change in the momentum of the molecule is minus Vx minus mvx is equal to minus 2 mvx. By the principle of the conservation of momentum, the momentum imparted to the wall in a collision is 2 mvx. यहाँ पर the elastic collision of a gas molecule with the wall of the container. फिर आता है कि to calculate the forces and the pressure on the wall, we need to calculate momentum imparted to the ball per unit time. In a small time interval delta t, a molecule with x component of the velocity vx will hit the ball if it is within the distance vx into delta t from the ball. That is, all molecules within the volume a vx delta t only can hit the ball in the time delta t, but on the average half of these are moving towards the ball and other half away from the ball. Thus the other half from the ball. Thus the number of the molecule with velocity vx, vy, vz hitting the ball in the time delta t is half a bx delta t into n, where n is the number of the molecule per unit volume. Total momentum transferred to the ball by this molecule is given by delta t is equal to 2 mvx यानी half n
A B x delta t. The force on the ball is the rate of the momentum transfer q by delta t, and the pressure is per unit volume. So P is equal to q by a delta t, and n m b x square. Actually, all molecules in a gas do not have the same velocity. There is distribution in the velocity. The above equation therefore stands for the pressure due to the group of the molecule with the speed Vx in the x direction, and N stands for the number of the density of that group of the molecule. The total pressure is obtained by summing over the contribution due to all groups. So P is equal to Nm Bx square, where Bx is the average of the Bx square. Now the gas is isotropic, that there is no preferred direction of the velocity of the molecule in the vessel. Therefore the symmetry Bx square equal to By square equal to Bz square, and 1 by 3 Bx square plus By square plus Bz square, 1 by 3 B average square, where V the speed and B square is denoted the mean of the square root of speed. Thus 1 by P equal to 1 by 3 Nm B square. Some remarks on this derivation. First, though we choose the container to be cube, the shape of the vessel really is immaterial. For a vessel of arbitrary shape, we can always choose a small infinitesimal planar area and carry through the step above. Notice that both A and delta T do not appear in the final result. By Pascal law given in chapter 9, pressure in the one portion of the gas in the equilibrium is the same as anywhere else. Second, we have ignored any clause in the derivation. Though this assumption is difficult to justify rigorously, we can quantitatively see that if it will not lead to erroneous result. The number of the molecule hitting the ball in the time delta T by found to be half n a bx into delta T. Now the collision are random and the gas is in the random state. Thus, if a molecule with the velocity bx by bz acquires a different velocity due to the collision with some molecule, there will always be some other molecule with a different initial velocity, which after a collision acquires the velocity bx by bz. If this were not so, the distribution of the velocity would not remain steady. In any case, we are finding bx square. Thus, on the whole, molecular collision, if they are not too frequent and the time spent in a collision is negligible compared to the time between the collision, will not affect the calculation above. Here are the kinetic interpretation of the temperature. The equation 13.14 can be written as PV is equal to 1 by 3 NMB square, and P is equal to 2 or 3 nx half m b square, where n is equal to nb is the number of the molecules in the sample. The quantity in the bracket is the average translational kinetic energy of the molecule in the gas, since the internal energy E of the ideal gas is fully kinetic. So E is equal to n half m b dash square. Equation 12.15 then gives PV is equal to 2 by 3. We are now ready for the kinetic interpretation of the temperature. Combining equation 12.11 with the ideal gas equation 12.3, we get E is equal to 3 by 2 kb into nt, and E by n is equal to half mb square and 3 by 2 kbt. That means the average kinetic energy of a molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. It is independent of the pressure, volume, or the nature of the ideal gas. This is a fundamental result altering the temperature, a microscopic measurable parameter of a gas, the thermodynamic variable as it is called, to a molecular quantity, namely the average kinetic energy और molecule. यहाँ से देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट एडियन का क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है. The two domains are connected by the Boltzmann constant. We note that in passing equation 12.18 tells us that internal energy of an ideal gas depends only on the temperature, not on the pressure or volume. With this interpretation of temperature, kinetic theory of an ideal gas is completely consistent with the ideal gas equation and the various gas law based on it. For the mixture of a non-reactive ideal gas, the total pressure gets contribution from the each gas in the mixture. Equation 12.14 P is equal to 1 by 3 n1 v m1 m1 v1 k square n2 m2 v2 k square. In the equilibrium, the average kinetic energy of the molecule of a different gas will be equal, that is half m1 v1 k square equal to half m2 v2 k square equal to 3 by 2 kbt. So that P is equal to n1 plus n2 plus kb into T, which is Dalton's law of the partial pressure. From the equation 12.1, we can get an idea of the typical speed of the molecule in a gas. At a temperature T is equal to 300 Kelvin, the mean square speed of a molecule in the nitrogen is m is equal to mn2 by na, यानी 28.6.02 गुना 10 की पावर 36 यानी 4.65 गुना 10 minus 26 kg. V2 के स्क्वायर इक्वल 3 kb t by m, यानी 516 के स्क्वायर m स्क्वायर सेकंड के स्क्वायर. The square root of the Vrms is called known as the root mean square RMS speed and denoted by the Vrms. We can also write Vrms is equal to average of B square. Vrms is equal to 516 meter per second. The speed is order of the speed of the sound in air. It follows from the equation 12.19 that at the same temperature lighter molecule have the greater RMS of speed. फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फ्लास्क contain argon and the chlorine in the ratio of 2 to 1 by the mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of the average kinetic energy per molecule and the root mean square speed Vrms of the molecule of the two gases. Atomic mass of the argon is 29.9 U and the molecular mass of the chlorine is 20.9 U. तो इसमें आता है, the important point to the remember is that the average kinetic energy per molecule of any ideal gas
be it monatomic like the argon, diatomic like the choline, or polyatomic, is always equal to the 3/2 kBt. It depends only on the temperature and is independent upon the nature of the gas. Since argon and choline both have the same temperature in the flask, the ratio of the average kinetic energy per molecule of the two gases is 1:1. Now half mb is equal to average kinetic energy per molecule, yani 3/2 kBt, where m is the mass of a molecule of the gas. Therefore, Brmf of square argon by Brmf of square chlorine is equal to m chlorine by m argon, and m chlorine by m argon, and 1.1, where m denotes the molecular mass of the gas. For the argon, a molecule is just an atom of the argon. Taking a score on both sides, Brmf argon by Brmf chlorine equal to 1.33. You should note that the composition of the mixture by the gas is quarterly irrelevant to the above calculation. Any other proportion by mass of the argon and chlorine would give the same answer to the 1 and 2 provided the temperature remains unaltered. फिर आता है अगला क्वेश्चन है कि uranium had two isotopes of mass 235 and 238 units. If both did present in the uranium hexafluoride gases, which would have the larger average speed? If atomic mass of the fluorine is 19 units, estimate the percentage of difference in the speed at any temperature. So at a fixed temperature, the average energy half mv square is constant. So smaller the mass of the molecule, faster will the speed. The ratio of the speed is inversely proportional to the square root of the ratio of the masses. The masses are 340 and 392 units. So V 349 by V 352 is equal to 392 by 340 root and 1.044. And for difference delta V by V is equal to 0.44%. 235 U is the isotope needed for the nuclear fusion. To separate it from the more abundant isotope U238, the mixture is surrounded by a porous cylinder. The polar cylinder must be thick and narrow so that the molecule wanders through the individually, colliding with the balls of the long pore. The faster molecule will leak out more than the slower one, and so there is more of the lighter molecule enrichment outside the porous cylinder. The method is not very efficient and had to be repeated several times for the sufficient enrichment. When gases diffuse, the rate of the diffusion is inversely proportional to the square root of the masses. Can you give the explanation from the above answer? तो यहाँ पर दिखाया हुआ है molecules going through a porous ball. इसके बाद फिर आता है कि when a molecule or an elastic ball hits a massive ball, it rebounds with the same speed. When a ball hits a massive ball bat held infirmly, then the same things happen. However, when the bat is moving towards the ball, then the ball rebounds with a different speed. Let the ball move faster or slower. दूसरा कि when gas in the cylinder is compressed by pushing in the piston, its temperature rises. Give an explanation of this in terms of the kinetic energy using a. But what happens when the compressed gas pushes a piston out and expands? What would we observe? But Sachin Tendulkar used to heavy cricket bat while playing. Did it help in any way? फिर आता है कि let the speed of the molecule be u relative to the wicket behind the bat. If the bat is moving towards the ball with a speed v relative to the wicket, then the relative speed of the ball to the bat is v plus u towards the bat. When the ball rebounds after hitting the massive bat, its speed relative to the bat is v plus u moving away from the bat. So relative to the wicket, the speed of the rebounding ball is v plus u is equal to 2v plus u. Moving away from the wicket, so the ball speeds up after the collision with the bat. The rebound speed will be less than the u if the bat is not massive. For a molecule, this would imply an increase in the temperature. फिर कहता है कि you should be able to answer the B, C and D based on answer of A. Note that the corresponding piston for bat or cylinder for wicket or molecule आ जाएगा ball. फिर आता है law of the equipartition of energy. तो the kinetic energy कहता है कि the kinetic energy of a single molecule is ET is equal to 1 by half mvx square plus half m by square plus half mvz square. तो for a gas फिर कहता है कि for a gas in the thermal equilibrium at constant temperature, the average value of the energy is denoted by mod of ET. And average ET is equal to half mv square plus half mvy square plus half mbz square is equal to 3/2 kBt. Since there is no perfect direction, implies half average of half mv square is equal to half kBt, and half mvy square is equal to half kBt, and half mbz square is equal to half kBt. A molecule free to move in space needs 3 coordinates to specify its location. If it is constant to move in a plane, it needs 2, and if it is constant to move along a line, it needs just 1 coordinate to locate it. This can also be expressed in another way. We say that it has 1 degree of freedom for motion in a line, 2 for the motion in a plane, and 3 for the motion in a space. Motion of a body as a whole from the one point to another is called a translation. Thus, a molecule free to move in a space has the 3 translational degree of the freedom. Each translational degree of freedom contributes to a term that contains the square of the some variable of the motion, half mvx square, and similar terms in the by and the bz. In the equation 12.24, we see that in the thermal equilibrium, the average of each such term is half kBt. फिर आता है
इसमें कि molecules of a monatomic gas like the argon have only transitional degree freedom, but what about a diatomic gas such as the O2 or the N2? A molecule of the O2 has a 3 times transitional degree of the freedom, but in addition it can also rotate about its center of the mass. Figure 12.5 for the two independent axes of rotation of the 1 and 2 normal, फिर आता 1 and 2 normal to the axis of the joining the two oxygen atoms about which the molecule can rotate. The molecule thus have the two rotational degree of the freedom, each of which contributes with time to the total energy consisting of the transitional energy ET and the rotational energy ER. So ET plus ER is equal to half mb square plus half mb y square plus half mb z square plus half I omega square plus 5 I 2 omega square. The two independent axes of the rotation of a diatomic molecule है जो दिखाया हुआ है. फिर आता है where omega 1 and omega 2 are the angular speed about the axis 1 and 2 and I1 and I2 are the corresponding moment of the inertia. Note that each rotational degree of freedom contributes with term to the energy that contains a square of the rotational variable of the motion. We have assumed that above that the O2 molecule is a rigid rotor. That means the molecule does not vibrate. This assumption, though found to be true at moderate temperature for the O2, is not always valid. Molecules like the CO, even at the moderate temperature, have a mode of the vibration. That means the atoms oscillate along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator and contribute a vibrational energy term EV to the total energy. So EV is equal to half m dy by dt के square plus half k by के square. So E is equal to ET plus ER plus EV, where k is the force constant for the oscillator and by the vibrational coordinate. Once again, the vibrational energy terms in the equation 12.26 contains the square terms of the vibrational variable of the motion y and dy by dt. फिर आता है at this point, notice an important feature in the equation 12.26. While each translational and the rotational degree of freedom have contributed only one square term, one vibrational mode contributes two square terms, kinetic and the potential energy. Each quadratic term occurring in the expression for the energy mode is mode of the absorption of energy by the molecule. We have seen that in the thermal equilibrium at absolute temperature, for each translational mode of the motion, the average energy is half kBT. The most elegant principle of the classical statistical mechanics first proved by the Maxwell state that differs so far for each mode of the energy, transitional, rotational, and vibrational. That is, in equilibrium, the total energy is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average energy equal to half kBT. This is known as the law of the equipartition of energy. According each transitional and the rotational degree of the freedom of a molecule is half kBT of to the energy, while each vibrational frequency contributes 2 into half kBT and kBT. Since the vibrational mode has the both kinetic and the potential energy mode, the proof of the law of the equipartition of energy is beyond the scope of the book. Here we will apply the law to predict the specific heat of the gas theoretically. Later we will also discuss briefly the application of the specific heat of the solid. फिर आता है molar specific heat capacity monatomic gases का. तो the molecule of a monatomic gas has only 3 translational degree of freedom. Thus the average energy of a molecule at a temperature T is equal to 3 by 2 kBT. The total energy of a mole of such gas is equal to 3 by 2 kBT into Na and 3 by 2 RT. The molar specific heat at a constant volume Cb is Cb monatomic is equal to du by dt is equal to 3 by 2 RT. For an ideal gas, Cb minus Cb is equal to कितना होता है R. Where Cp the molar specific heat at the constant pressure, thus the Cp is equal to 5 by 2 R. The ratio of the specific heat gamma is equal to Cb by Cb is equal to 5 by 3. फिर आता है diatomic graphite. And explained before earlier, a diatomic molecule treated as a rigid rotor like a dumbbell has 5 degrees of the freedom, 3 translational and 2 rotational using the law of the equipartition of energy. The total internal energy of a mole of a gas such gas is equal to 5 by 2 kBT into Na and 5 by 2 RT. The molar specific heat is then given by the Cb rigid atomic is equal to 5 by 2 R, Cp is equal to 7 R by 2. Gamma rigid atomic is 1 by 5. If the diatomic molecule is not rigid but has in a different vibrational mode, is equal to 5 by 2 kBT plus kBT into Na and 7 by 2 RT. So Cb is equal to 7 R by 2, Cp is equal to 9 R by 2, gamma is equal to 9 by 7 R. फिर आता है polyatomic gases. तो in general, a polyatomic molecule has 3 transitional, 3 rotational degree of the freedom and a certain number of f of the vibrational mode. According to the law of the equipartition of energy, it is seen that the 1 mole of such gas U is equal to 3 by 2 kBT plus 3 by 2 kBT plus f kBT into Na, and Cb is equal to 3 plus fr and Cp is equal to 4 plus fr. So gamma is equal to 4 plus f by 3 plus f. Note that Cp minus Cb is R. It is true for any ideal gas, whether mono, di or polyatomic. Table 2.1 summarizes the theoretical prediction for the specific heat of the gas ignoring any vibrational mode of the motion. The values are in good agreement with the experimental value of the specific heat of the several gases in table 12.2. Of course, there are discrepancies between the predicted and actual value of the specific heat of the several other gases.
not shown in a table, such as Cl2, C2H6 and many other polyatomic gases. Usually the experimental value for the specific heat of these gases are greater than the predicted values. Table 12.1 suggesting that the agreement can be improved by including the Behavioral mode of the motion in the calculation. The law of the equipartition of energy is thus well verified experimentally at the ordinary temperature. अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इग्नोरिंग द वाइब्रेशनल मोड. मोनोटॉमिक होता है मोनोटॉमिक जूल से भी इक्वल टू होता है यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन. सीपी का भी होता है जूल पर मोल पर केल्विन और सीपी माइनस सीपी का भी होता है जूल पर मोल पर केल्विन. तो मोनोटॉमिक होता है 12.5, डायटोमिक का 20.8 और डायटोमिक का 24.93. सीपी का देखें तो मोनोटॉमिक का 20.8, डायटोमिक का 29.1 और डायटोमिक का 33.34. सीपी माइनस सीबी आ जाएगा 8.31, 8.31, 8.31 यानी ये है जो कांस्टेंट है, ठीक है, और गामा है जो ये आ जाएगा. तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सम गैसेज का दिया हुआ है, ठीक है, ये मेजर करके दिया हुआ है टेबल में. HE, NE और AR मोनोटॉमिक हो गया, O2, O2, N2 और ये हो गया डायटोमिक और फिर H2 हो जाता है ट्राइटोमिक और CH4 आता है अपना पॉलीएटोमिक, ठीक है. तो ये वाला जो दिख रहे हैं क्या हो रहा है लगभग है जो कांस्टेंट ही हो रहा है 8.31 के आसपास में जो लगभग आ रहा है. तो ए सिलेंडर of the fixed capacity 44.8 liters contains helium gas at the standard temperature and pressure. So what is the amount of the heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by the 15 degree Celsius are equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. तो इसमें आता है कि using the कहता है इसमें कि using the gas law of PV is equal to mu RT you can easily show that 1 mole of any ideal gas at the standard temperature 273 Kelvin and the pressure 1 atm is equal to 1.01 5 Pascal occupies a volume of 22.4 liter. The universal volume is called the molar volume. The cylinder in this example contain 2 mole of the helium. Further, the helium with the monatomic is predicted and observed molar specific heat at constant volume Cp is equal to 3 by 2 R and the molar specific heat at constant pressure Cp is equal to 3 by 2 R plus R equal to 5 by 2 R. Since the volume of the cylinder is fixed, the heat required is determined by Cp. Therefore, heat required equal to number of the moles गुना molar specific heat rise in the temperature यानी 2 गुना 1.5 R गुना 115 यानी 45 R. तो ये 45 गुना 8.3 करना था 374 जूल पे आता है. क्या specific heat capacity of the solid कितना होता है तो we can use the law of the equipartition of energy to determine the specific heat of the solid. Consider the solid of the n atom each vibrating about its main position and oscillation in the one dimension has the average energy 2.5 kBt यानी kB into T. In the 3 dimension the average energy is 3 kBt for a mole of the solid n is equal to Na and the total energy is U is equal to 3 kBt into Na यानी 3 RT. Now at the constant pressure delta Q is equal to delta U plus P delta V is equal to delta U. Since for a solid delta V negligible तो C is equal to delta Q by delta T यानी delta U by delta T is equal to आ जाएगा 3R. At the table 12.3 for the prediction generally agree with the experimental value at the ordinary temperature carbon is n कहा जाएगा exception. फिर आता है mean free path. तो molecule in a gas have rather large speed of the order of the speed of the sound, yet a gas leaking from a cylinder in the kitchen takes considerable time to diffuse to the other corners of the room. The top of a cloud of smoke holds together for the hours. This happens because molecules in a gas have a finite though small size, so they are bound to undergo collision. As a result, they cannot move straight and unhindered. Their path keep getting instantly deflected. The volume served by a molecule in the time delta t in which any molecule will collide with it है जो दिया हुआ है. फिर इसके बाद आता है suppose the molecule of a gas are spheres of the diameter d. Focus on the single molecule with the average of speed. ठीक है, it will suffer collision with any molecule that comes with a distance d between the center. In the time delta t, it fixes a volume pi d square delta v into delta t, wherein any other molecule will collide it. If n is the number of the molecules per unit volume, the molecule suffers n pi d square delta v by delta t collision in time delta t. Thus, the rate of the collision is n pi d square, or the time between the successive collision is on the average tau is equal to 1 by n pi v d square. The average distance between the two successive collisions called the mean free path I is equal to 1 by n pi t square. In this derivation, we mean the other molecule to be at rest, but actually all molecules are moving and the collision rate is determined by the average relative velocity of the molecule. Thus, we need to replace every by the Vr in equation 12.38. A more exact treatment L is equal to 1 by root 2 pi nd square. Let us estimate L and tau for the air molecule with average speed 450 मीटर पर सेकंड एट FTP. तो n इक्वल टू 0.02 गुना 10 by 22.4 गुना 10 यानी 2.5 गुना 10 टेकिंग d इक्वल टू 2 गुना 10 मीटर, टाउ इक्वल टू 6.1 गुना 10 सेकंड and L इक्वल टू 2.9 गुना 10 मीटर 1540. As expected, the mean free path given by the equation 12.10
depends inversely on the number, density, and the size of the molecule. In highly ubiquitous any rather small, and then the mean free path can be large as the length of the tube. आता है अगला क्वेश्चन, estimate the mean free path of a butter molecule in the butter vapor at 1873 Kelvin. Use information from the figure 12.1 and equation 12.41. So the D for the water vapor is the same as the for the air. The number density is inversely proportional to the absolute temperature. For n is equal to 2.4 गुना 10 power 25 by 273 गुना 373 यानी 2 गुना 10 power 25. Hence for the mean free path L is equal to 4 गुना 10 minus 5 meter. Note that mean free path is 4 times the interatomic distance 40 angstrom यानी 4 गुना 10 minus 9 meter calculated earlier. If it is this large value of the mean free path that leads to the typical gaseous behavior, gases cannot be confined without a container. Using the kinetic theory of the gases, the bulk measurable property like the viscosity, heat conductivity, and diffusion can be related to the macroscopic parameters like the molecular size. It is those such relation that the molecular size were first estimated. अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि the ideal gas equation conducting the pressure, volume, and absolute temperature T is P is equal to mu RT, K is equal to NT, where mu is the number of the moles, N is the number of the molecules, R and Kb are the universal constant. R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin, Kb is equal to R by Na, and 1.38 गुना 10 minus 3 joule per Kelvin. Real gas is satisfy the ideal gas equation only approximately, more so at a low pressure and a high temperature. Kinetic theory of an ideal gas gives the relation P is equal to 1/3 Nm V average square, where N is the number density of the molecule, M is the mass of the molecule, and V average is the mean of the squared speed. Combined with the ideal gas equation, it is also kinetic interpretation temperature. Half mv square equal to 3/2 kBt. So Br is equal to b square 1/2 and root over 3 kBt by m. This tells that temperature of a gas is measure of the average kinetic energy of a molecule independent of the nature of the gas for the molecule. In a mixture of the gases at a fixed temperature, the heavier molecule had a lower average speed. The transitional kinetic energy E is equal to 3/2 kb into nt. This leads to a relation P is equal to 2/3 E. The law of the equipartition of energy after a system is in equilibrium at absolute temperature T. The total energy is distributed equally in different energy modes of the absorption. The energy in each mode being equal to half kBt. Each translational and rotational degree of freedom corresponds to one energy mode of the absorption and has energy half kBt. Each vibrational mode has two modes of the energy, kinetic and potential, with corresponding equal energy. 2 गुना half kBt is equal to kBt. Using the law of the equipartition of energy, the molar specific heat of a gas can be determined and the volumes are in the agreement with the experimental value of the specific superheat of the several gases. The agreement can be improved by including the vibrational mode of the motion. The mean free path L is the average difference covered by the molecule between the two successive collisions. L is equal to 1 by root over n pi d square, where n is the number of density and d is the diameter of the molecule. अब कुछ क्वेश्चन है जैसे प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज नॉट ओनली एक्सर्टेड ऑन द बॉल, प्रेशर इज यूज्ड एवरीवेयर इन ए फ्लूइड. एनी लेयर ऑफ ए गैस इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर इज इक्विलिब्रियम बिकॉज द प्रेशर इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेयर. We should not have an exaggerated idea of the intermolecular distance in a gas at ordinary pressure and temperature. It is only 10 times for the interatomic distance in the solid and liquid. But it different in the mean free path, which in a gas is 4 times the interatomic distance and 8 times the size of the molecule. The law of the equipartition of energy is the stated of the energy for each degree of freedom in a thermal equilibrium is half kBt. Each quadratic term in the total energy expression of the molecule to be determined as a degree of freedom. Thus, each vibrational mode gives 2, not 1 degree of freedom. Kinetic and potential energy correspond to the 2 is equal to half kBt is equal to kBt. Molecules of the air in a room do not all fall fatally in the ground due to the gravity because of their high speed and infrequent collision. In the equilibrium, there is a very slight decrease in the density at lower height, like in the atmosphere. The effect is the small since the potential energy mgh for ordinary height is much less than the average kinetic energy half mv square for the molecule. Mod of b square is not always equal to the mod of b square. The average of a squared quantity is not necessarily the square of the average. तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे estimate the fraction for the molecular volume to the actual volume occupied by the oxygen gas at FTP. Take the diameter of the oxygen molecule to be 3 angstrom. So diameter of the oxygen molecule is equal to 3 angstrom. R equal to d by 2 and 3 by 2 and 1.5 angstrom, 1.5 to the power minus 8. Actual volume of one molecule of the oxygen gas at FTP by 4 centimeter cube. The molecular volume of the gas B is equal to 4/3 pi r q into n, where n is the Avogadro number and 6.023 गुना 10 molecule per mole. तो B is equal to 4/3 गुना 3.14 गुना 1.5 गुना 10 का पावर माइनस 4 के क्यू यानी गुना 6.023 गुना 10 तो आ जाएगा कितना 8.51 सेंटीमीटर क्यूब. तो रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन हो जाएगा 8.51 बाई 4 इज इक्वल टू 3.8 गुना 10 पावर माइनस 4. फिर आता है कि मोलर volume is the volume occupied by the 1 mole of an gaseous gas at a standard temperature and the pressure 1 atmospheric pressure 0 degrees Celsius. For that
it is 5.4 liter. तो ideal gasification rating, pressure and volume and fluid temperature is given as PV is equal to nRT, where R is the universal gas constant यानी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, N is equal to number of the moles, T the standard temperature 273 केल्विन, P the standard pressure 180 is equal to 1.0 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V is equal to nRT by P यानी 1 गुना 8.314 गुना 273 by 1.0 गुना 10⁵, तो आएगा 5.4 लीटर। फिर द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट FTP कितना हो जाता है 5.4 लीटर। फिर आता है फिगर 13.8 for the PV by T versus P for a 1 गुना 10⁻³ kg for oxygen at 2 different temperature. What are the dotted plots signify which is true? T1 is greater than T2 or T1 is less than T2. What is the value of the PV by T where the curve meets on the y-axis? We obtain the similar plot for the 1 गुना 10⁻³ kg of the hydrogen. Would we get the same value of the PV by T at the point where the curve meets on the y-axis? If not, what mass of the hydrogen? It's the same value of the PV by T for how low pressure high temperature region of the plot. Molecular mass of H2 equal to 2.02 U and O of O2 is 32 U and R equal to 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर आता है कि द डॉटेड लाइन इन द ग्राफ सिग्निफाई द आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस, दैट मीन द प्रेशर ratio PV by RT is equal to mu R. Mu is the number of the moles and R is the universal gas constant, is a constant equality. It's not dependent on the pressure of the gas. The dotted plot in the given graph represent an ideal gas. The curve of the gas at the temperature T1 is closer to the dotted plot than the curve of the gas at the temperature T2. A real gas approaches the behavior at an ideal gas when its temperature increases. Therefore, T1 is greater than T2 is true for the given plot. The value of the ratio PV by T where the two curves meet is mu R. This is because of the ideal gasification. PV is equal to mu RT, so PV by T is equal to mu R, where P is the pressure, T is the temperature, V is the volume, mu is the number of the moles, R is the universal gas constant. तो मोलकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 1 यानी 1 ग्राम, तो R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो PV by T इक्वल टू 1/32 यानी होता है गुना 8.314। तो यहाँ से करेंगे तो आएगा कितना 0.26 जूल पर केल्विन। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द रेशियो PV by T where the curves meet on the y-axis is 0.26 joule per Kelvin. If we obtain the similar plot for the 1 -3 kg of the hydrogen, then we will not get the same value of the PV by T for the point where the curve meets the axis. This is because the molecular mass of the hydrogen 2.0 TU is different from that of the oxygen 32 U. So we have PV by T equal to 0.26 joule per Kelvin, R equal to 8.314 joule per mole per Kelvin, molecular mass M of H2 equal to 2.02 U. तो PV by T equal to mu R at a constant temperature, mu equal to small m by capital M, M जो है mass of the H2 है, M equal to PV by T into M into R, यानी 0.02 by 8.31, तो इतना कितना आ जाएगा उसमें 6.3 गुना 10⁻⁵ kg, and 6.3 गुना 10⁻⁵ kg of H2 will lead the same value as PV by T. फिर आता है कि oxygen cylinder of the volume 30 liter had the initial gauge pressure of 15 atm and the temperature of 5 degrees Celsius. After some oxygen withdrawn from the cylinder, the gauge pressure dropped to 5 atm and its temperature to the 5 degrees Celsius. Estimate the mass of the oxygen taken out of the cylinder, R equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Molecular mass of O2 जो है हो गया 32 U. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन V1 इक्वल टू 30 लीटर यानी 30 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब, गॉज प्रेशर P1 इक्वल टू 15 atm यानी 15 गुना 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, T1 इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा 300 केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट I इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देन इनिशियल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द सिलेंडर बी N1। द गैस इक्वेशन गिवन P1 V1 इक्वल टू N1 R1 T1, N1 इक्वल टू P1 V1 by R T1, तो यहाँ से निकलेगा 18.256। N1 इक्वल टू कितना होता है M1 by M, वेयर M1 जो है इनिशियल मास ऑफ द ऑक्सीजन है, M जो है मोलकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन है 32 ग्राम, तो M1 इक्वल टू होता है N1 by M यानी 18 गुना 2.56 गुना 32 यानी 584.84 gram. After some oxygen withdrawn from the cylinder, the pressure and the temperature decrease and the volume V2 equal to 30 liter यानी 30 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब, गॉज प्रेशर P2 equal to 11 atm यानी 1.013 गुना 10⁻5 पास्कल, और T2 equal to 70 डिग्री सेल्सियस equal to 290 Kelvin. Let N2 be the number of the moles of the oxygen left in the cylinder. So the gas equation is given by P1 P2 V2 equal to N2 RT2, N2 equal to P2 V2 by RT2 यानी कि आ जाएगा कितना 13.86, तो N2 equal to हो जाएगा M2 by M. M2 is the mass of the oxygen remaining on the cylinder, तो M2 equal to N2 by M यानी 13.86 गुना 32 यानी 53.1 ग्राम. The mass of the oxygen taken out of the cylinder is given by the relation initial mass of the oxygen in the cylinder minus final mass of oxygen in the cylinder यानी M1 minus M2 यानी 584.84 minus 453.1 ग्राम, तो आएगा 0.131 kg. Therefore 0.13 kg of the oxygen taken out of the cylinder. फिर आता है an air bubble of the volume 1 centimeter cube rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees Celsius. To what volume does it grow
when it reaches the surface which is at a temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आता है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल आता है V1 इक्वल टू 1 गुना 10 माइनस 6 मीटर क्यूब, बबल राइज टू द हाइट ऑफ D इक्वल टू 40 मीटर, टेम्परेचर एट a depth of 40 मीटर T1 इक्वल टू 285 केल्विन और टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ T2 इक्वल टू 340 केल्विन। द प्रेशर ऑफ द सर्फेस ऑफ द लेग P2 इक्वल टू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ द डेप्थ ऑफ द 40 मीटर P इक्वल टू 180 एम प्लस D रो जी, यहाँ रो जो है डेंसिटी ऑफ द वाटर है 3 kg पर मीटर क्यूब। G the definition due to gravity 9.8 meter per second 5 P1 is equal to P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2। तो V2 आ जाएगा P1 V1 T2 by T1 P1 यानी आ जाएगा कितना इतना। Therefore when the air bubble reaches the surface its volume becomes 5.263 centimeter cube। फिर आता है estimate the total number of the air molecule inclusive of the oxygen, nitrogen and water vapor। Another constant in a room of the capacity 25 meter cube at a temperature of 5 degrees Celsius and 1 atm pressure। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम होता है V इक्वल टू 25 मीटर क्यूब, टेम्परेचर ऑफ द रूम T इक्वल टू 300 केल्विन, प्रेशर P इक्वल टू 1 atm इक्वल टू 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। The ideal gas equation relating pressure, volume and temperature can be written as PV equal to KB into NT, where KB the Boltzmann constant 1.38 1 to the power minus 3 meter square kg per second per Kelvin। N is the number of the air molecule in the room, तो N is equal to PV by KBT यानी क्या आएगा 6.11 गुना 10⁻26 मोलेकुल। Therefore the total number of air molecule to be given in the room is 6.11 गुना 10⁻26 मोलेकुल। फिर आता है estimate the average thermal energy of the helium atom at room temperature 5 degrees Celsius, the temperature on the surface of the sun 6000 Kelvin, the temperature of the 10 million Kelvin, the typical core temperature in the gas of F star। तो at room temperature T इक्वल टू आता है 300 Kelvin, average thermal energy equal to 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant 1.38 गुना 10⁻23 meter square kg per second square per Kelvin is equal to 6.1 गुना 10⁻21 joule। Hence the average thermal energy of the helium atom at room temperature आ जाएगा 6.1 गुना 10⁻21 जूल। ऑन द सर्फेस ऑफ द सन T इक्वल टू आएगा 6000 केल्विन, एवरेज थर्मल टेम्परेचर आ जाता है 3/2 kT यानी 1.241 गुना 10⁻19 जूल। हेंस द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम ऑन द सर्फेस ऑफ द सन आ जाएगा 1.241 गुना 10⁻19 जूल। एट द टेम्परेचर T इक्वल टू 10⁻7 केल्विन, एवरेज थर्मल एनर्जी आएगा 3/2 kT यानी 2.07 गुना 10⁻15 जूल। हेंस द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द हीलियम एट द कोर ऑफ आ जाएगा 2.07 गुना 10⁻15 जूल। फिर आता है कि 3 vessels of the equal capacity have the gases at the temperature and the pressure। The first vessel contains neon monatomic, the second contains the chlorine diatomic, and the third contains the uranium hexafluoride polyatomic। Do the vessel contains equal number of their respective molecules if the root mean square speed of the molecule is the same in the 3 cases? If not, in which case is the BRM the largest? Yes, all contain the same number of the respective molecule. No, the root mean square speed of the neon is the largest. Since the 3 vessels have the same capacity, they have the same volume. Hence, each gas has the same pressure, volume, and temperature. According to Avogadro law, the 3 vessels will contain an equal number of the respective molecule. This number is equal to Avogadro number, n is equal to 6.03 × 10⁻23. The root mean square speed BRM of a mass m, temperature T given by BRM is equal to root over 3 kT by m, where K is the Boltzmann constant and for the gases K and T are constant, hence the BRMF depends on the mass of the atom, यानी BRMF directly proportional to 1 by root m। फिर आता है therefore the root mean square speed of the molecule in the 3 gases is not the same among neon, chlorine and uranium hexafluoride। The mass of the neon is the smallest, hence neon has the largest root mean square speed among the given gases। फिर आता है कि at Barth temperature the root mean square speed of an atom is in an argon gas cylinder equal to the Rayleigh speed of the helium gas at -50 degrees Celsius। तो टेम्परेचर ऑफ द हीलियम एटम TH इक्वल -20 डिग्री सेल्सियस यानी 253 केल्विन। एटॉमिक मास ऑफ द आर्गन दिया हुआ है 39.9 U, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 U। तो लेट RMS BRMS आर्गन विद RMS स्पीड ऑफ द आर्गन, BRMS विद द RMS स्पीड ऑफ द हीलियम। तो BRMS आर्गन इक्वल टू √3 RT by m, RT the universal gas constant, T at the temperature of the argon gas। The RMS speed of the helium is equal to BRMS equal to √3 RT by mHe। तो इसके बाद आता है कि given that BRMF AR equal to BRMF HE, तो √3 RT AR equal to MR, तो √3 RT HE equal to MHE। तो TR by MR equal to √3 THE by ME यानी TR equal to THE by MHE into MAR। तो 253 by 4 गुना इक्वल गुना 39.9 यानी आ जाएगा 2.5 गुना 10⁻3 Kelvin। Therefore the temperature of the argon atom is 2.5 गुना 10⁻3 Kelvin। फिर आता है to estimate the mean free path and the collision frequency of a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at 2 atm temperature 17 degrees Celsius। Take the radius of the nitrogen molecule to be roughly 1 angstrom. Compare the collision time
with the molecule move freely between two successive collision. Molecular mass of N2 जो हो गया 28 हो गया. तो मेन फ्री पाथ 1.11 गुना 4 - 1 मीटर, collision frequency 4.58 गुना 10⁻9 per second, successive collision time 5 गुना collision time, preference for different contact P is equal to 2 atm and 2.026 गुना 10⁻5 पास्कल. टेम्परेचर फॉर द सिलेंडर हो जाएगा 290 केल्विन. रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन 1 गुना 10⁻10 और डायमीटर हो जाएगा 2 गुना 10⁻10 मीटर. मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 28 गुना 10⁻³ kg. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गिवन बाय द डिफरेंस BRMS equal to √3 RT/m, where I the universal gas constant 8.314 joule per mole per Kelvin. तो BRMS आ जाएगा 508.26 मीटर पर सेकंड. मेन फ्री पाथ L is given by L is equal to KT by √2 d² into P. द K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 गुना 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन. तो 1.11 गुना 10⁻7 मीटर आ जाएगा. कोलिजन फ्रीक्वेंसी BRMS by L आ जाएगा तो 4.58 गुना 10⁻9 सेकंड में आ जाएगा. कोलिजन टाइम इज गिवन बाय T equal to d by BRMS तो आ जाएगा 3.93 गुना 10⁻13 पर सेकंड. तो टाइम टेकन बिटवीन सक्सेशन को ले जाएगा T डैश इक्वल टू L बाई BRMS तो आ जाएगा कितना T डैश पर T आ जाएगा 500. तो टाइम टेकन सक्सेस कोलिजन 500 टाइम टेकन फॉर ए कोलिजन. सही है. तो ये आ जाता है. तो यहाँ पर जो है KTG चैप्टर है जो कंप्लीट होता है.